We have completed the first part of this topic, alcohol. Actually, in the introduction, we have studied what is meant by alcohol, what is the basic difference between alcohol and phenol, and then classification of alcohol as a monohydric, dihydric, ट्रायहायड्रिक अँड पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल. आणि यामध्ये असणारे दोन टाईप जे आहेत, डाय अँड ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल, याचं डिटेल डिस्कशन आपण केलं होतं. आपण डायहायड्रिक अल्कोहोल मध्ये वी हॅव स्टडीड एक्झाम्पल ऑफ इथिलीन ग्लायकॉल इन डिटेल, while in the trihydrate alcohol we have studied example of glycerol. मग या दोन्ही केसमध्ये आपण त्याचं डिटेल डिस्कशन करत असताना मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन आणि त्या पर्टिक्युलर कंपाऊंडचे युजेस सुद्धा स्टडी केलेले आहेत. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द first part of the topic, what is in detail discussion of alcohol. Now let us see second part. आपण पुढचा पार्ट या ठिकाणी स्टार्ट करूया, phenol. This is important class of organic compound. Now what is mean by phenol? आपण phenol कोणाला म्हणतो आहोत? This is example of organic hydroxy compound. It's having OH group. Here, if that hydroxy group is directly attached to the aromatic carbon, if it is directly attached to the benzene ring, then that compounds are called phenol. Phenol is the name of particular class. This is a class of organic compound in which OH groups are attached to the aromatic carbon. Okay, this orthochlorophenol, this resorcinol, here two OH groups are attached to the aromatic carbon. Actually, all of these are examples of phenol. All of these are examples of phenol. पण यामध्ये असणारा जो फर्स्ट मेंबर आहे, इट इज ऑल्सो नेम्ड ॲज अ फिनॉल. अल्डिहाइड मध्ये फर्स्ट मेंबर कोणता आहे? फॉर्मॅल्डिहाइड. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये फर्स्ट मेंबर कोणता आहे? फॉर्मिक ऍसिड. कीटोन मध्ये फर्स्ट मेंबर कोणता आहे? ऍसिटोन. पण यामध्ये जो फर्स्ट मेंबर आहे, दिस इज द फर्स्ट मेंबर अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिनॉल. जनरली दोज कंपाउंड इन विच one or more OH groups are attached to the aromatic carbon, then that compounds are called phenol. These are the examples of phenol, and this is a very, very important class of organic compound. Generally, in the case of pharmaceutical, in the case of dyes, in the case of polymer, that phenolic compounds are used. Now, let us see classification of phenol. Depending upon the number of OH groups, that phenols are classified into some types. They are classified as a monohydric phenol, dihydric phenol, trihydric phenol, etc. Okay, now let us see classification of that phenol. Okay, this is the basic compound of phenol, and itself it is also named as a phenol. Now, in the phenol, what are the positions? This is the OH group. Okay, now the first position, एकदम क्लोज असणाऱ्या ज्या पोझिशन्स आहेत from that OH group, they are called ortho position. Then next two positions are called meta positions, while this position is called para position. म्हणजे OH ला एक्झॅक्टली समोर फ्रंट साइड ला असणारी जी पोझिशन आहे, दिस इज कॉल्ड para position. Okay, now let us see first example. Here, suppose phenol having any methyl group. Suppose any methyl group is there, then that compounds are called as the cresol. But what is the position of that methyl group? It is present on the ortho position, and therefore it is called orthocresol. This is the common name for the particular compound. Or in the IUPAC system, we can use 2-methyl phenol. Phenol is our basic compound. There is one methyl group. Then that methyl group is present at carbon atom number 2, and thus that methyl group is present on the carbon atom number 2, and therefore it is 2-methyl phenol. Okay, this is just about the nomenclature system. Now let us see some more examples. Here also there is a methyl group, therefore it is also called cresol. But that methyl group is present on the para position, therefore it is paracresol. Or in the IUPAC system, we can use 4-methyl phenol because the position of that methyl group is carbon atom number 4. म्हणून IUPAC सिस्टीम मध्ये आपण याला 4-methyl phenol असं म्हणतो, किंवा जनरली इन कॉमन सिस्टीम इट इज paracresol. Now let us see another example. Now here nitro group is the substituent. Another substituent is the nitro group, and therefore in the common system M-nitrophenol. M indicates the position of nitro group, meta-nitrophenol. This is the common name.
While in the IUPACE system, we have named it as a 3-nitrophenol. म्हणजे IUPACE system मध्ये we are using number to indicate the position of substituent, while in the case of common system, we are using ortho, meta, and para words to indicate the position of that substituent. Okay. Now let us see next one. Chlorine is the substituent. म्हणून या कंपाऊंडला नाव काय देतो आपण ऑर्थोक्लोरोफिनॉल or 2-chlorophenol. This is just about the nomenclature system for the monohydric alcohol. Now let us see second type, dihydric phenol. Okay, suppose phenol having 2 OH group, then it is called dihydric phenols. Best example is the catechol. Here 2 OH groups are present at the adjacent position, then it is called catechol. Another example, suppose second OH is present on the meta position, then it is called resorcinol. Suppose 2 OH groups are present at the para position to each other, then it is called quinol, किंवा आपण त्याला हायड्रोक्विनोन असे म्हणतो आहोत. Okay, these are the 3 best examples of dihydric phenol. Then last type is the trihydric phenol. Means suppose there are 3 OH groups which are attached to the aromatic carbon, then that compound is called, that phenol is called trihydric phenol. Here, this is the example of trihydric phenol. Name of the compound is the pyrogalol. Pyrogalol is example of trihydric phenol. Here 3 OH groups are present on the 3 continuous carbon. That second example, that 3 OH groups are present on alternative carbon. They are not present on the successive carbon. They are present on the alternative carbon. And this compound is called fluoroglycinol. And fluoroglycinol is also example of trihydric phenol. Okay, this is just about the classification. In short, we have studied how that phenols are classified as a monohydric, dihydric, and trihydric phenol. Okay, this is just about the nomenclature as well as classification. तर यामध्ये आणखीन एक महत्वाचा पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट रिगार्डिंग द फिनॉल, acidic nature of phenol. Actually, both alcohol and phenol are organic hydroxy compound, but alcohols do not have any acidic nature, but that phenols are weak acid. Phenol shows somewhat acidic nature. Now, actually, what is meant by acid? There are so many theories, particularly main three theories are there to indicate the acid or basic nature of organic compound or inorganic compound. First theory is the Arrhenius theory. What is meant by acid according to Arrhenius theory? Suppose any substance dissociates in aqueous medium to produce H plus ion, to produce proton, then that compound is called acid. While if that substance or any substance which dissociate in aqueous medium to produce OH minus ion, then it is called base according to Arrhenius theory. Suppose this is the basic compound phenol, and if the bond between that oxygen and hydrogen undergo breaking, याचं जर breaking झालं, and during that breaking, suppose that electron pair goes to oxygen, that oxygen acquires negative charge, while hydrogen acquires positive charge, and there is a release of positively charged hydrogen, there is a release of proton. This is also called proton, positively charged hydrogen, proton. And thus, suppose our phenol dissociate in aqueous medium, आणि त्यापासून H plus ion बाहेर पडला, then that compound, that phenol is acidic in nature. And here, that phenol is an example of weak acid. It can dissociate in aqueous medium and therefore shows acidic nature. Actually, it is not so strong acid, just like carboxylic acid, but as compared to the alcohol, as compared to other organic compounds, it is slightly acidic in nature, and therefore that phenol is also called as the carbolic acid. Phenol is also called as carbolic, not carboxylic. Carboxylic is a different term. The compounds which having COOH are called carboxylic. Here it is called carbolic acid. Carbolic means phenol. They show acidic nature, and therefore they are also called as the carbolic acid. Okay. It is more acidic than alcohol. Alcohol peksha, in alcohol that OH bond not easily undergo dissociation. त्याचं डिसोसिएशन होत नाहीये. But in phenol, that OH bond can be easily undergo dissociation and it produce proton. It produce proton, and therefore it shows acidic nature. Now here we are going to discuss why phenol undergo dissociation, why there is a release of H plus ion in the phenol, and how it shows acidic nature, and why alcohol do not show acidic nature. We are going to discuss
on the basis of resonating structure of phenol and phenoxide ion. Resonance, what is meant by resonance effect? The delocalization of electron, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन होत असेल, पाय इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन होत असेल, दॅट कन्सेप्ट, दॅट फिनॉमिना इज कॉल्ड resonance effect. Now let us see first resonance effect shown by phenol and phenoxide ion, and on that basis we can explain the acidic nature of phenol. Okay, now in the phenol, OH group having a lone pair of electron, it shows electron donating mesomeric effect. In phenol, there is a lone pair of electron on the oxygen, there is a lone pair of electron on the OH group, and it shows electron donating mesomeric effect, that is plus M effect. What happens here? Now this OH group can donate this electron pair towards conjugated system. It can donate this electron pair towards that benzene ring. This electron pair form a pi bond between that oxygen and aromatic carbon. Now to maintain the valency of this aromatic carbon, one of the pi bond ring मध्ये असणारा एक pi bond break होतो, and this electron pair goes on the next carbon. Therefore, next pi bond undergo breaking, and that electron pair goes on the next carbon, and we get the first resonating structure. Okay. Now here, electron pair is completely donated by oxygen. Therefore, it acquires positive charge. This is the positive charge on oxygen. This is the new pi bond. Therefore, now this carbon acquires negative charge. This is the first resonating structure. This is called electron donating mesomeric effect, plus M effect. Okay. Now, oxygen having positive charge, that carbon having, aromatic carbon having negative charge. Suppose this is the structure number 2. आपण याला structure number 2 असं म्हणूया. Now what happens? This carbon, aromatic carbon having negative charge, means there is electron pair. This electron pair again undergo delocalization. त्याचं पुन्हा delocalization होतं. It delocalized in the ring, means that electron pair form again pi bond between two successive carbon. पुढच्या दोन कार्बन मध्ये तो pi bond तयार करतो. मग इथं जर pi bond तयार होत असेल तर इथल्या कार्बनची, या कार्बनची व्हॅलन्सी डिस्टर्ब होईल. Therefore, next pi bond undergo breaking, and this electron pair goes on the next carbon, and we get the another resonating structure. This is the new resonating structure. Here, this is new pi bond, and para carbon acquire negative charge. It's a negative charge, and we get the another resonating structure. Now, this carbon having negative charge means there is electron pair. Again, this electron pair, suppose this structure number 3, that electron pair again undergo delocalization. It forms a new pi bond between two successive carbon. Therefore, this pi bond undergo breaking, and that electron pair goes on the next carbon. We get one more resonating structure. Okay, this is the new pi bond. हा नवीन pi bond असेल, आणि आता या पुढच्या कार्बन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. Here there is a negative charge, and thus phenol shows resonance effect, that OH having electron pair, it donates this electron pair towards benzene ring. That electron pair is delocalized in the benzene ring. We get number of resonating structures, and thus phenol undergo resonance effect. This is just about the phenol. Now, similar to that phenol, phenoxide ion also undergo resonance effect. In phenoxide ion, oxygen having negative charge, means there is electron pair. This electron pair form a pi bond between oxygen and aromatic carbon. Therefore, to maintain the valency, next pi bond undergo breaking. This electron pair goes on the next carbon. Now, next carbon acquires negative charge. Here, negative charge. There is a pi bond. There is negative charge, and here there is a pi bond. Okay. This carbon having negative charge means electron pair. Therefore, this electron pair again undergo delocalization. Okay. It forms a pi bond between next two carbon. पुढच्या दोन कार्बन मध्ये pi bond तयार करतं. Therefore, next pi bond undergo breaking. त्यामध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन पेअर पुढच्या कार्बन कडे जाते. इट एक्वायर निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे इथं निगेटिव्ह चार्ज येईल, इथं नवीन pi bond आलेला आहे, आणि या पॅरा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज येतोय. Now, this electron pair, negative charge, again undergo delocalization. त्याचं पुन्हा delocalization होतं. Similar to first one, जसं phenol मध्ये दाखवलेलं आहे. Similar to that, again there is a delocalization, आणि मग पुढच्या कार्बनवरती निगेटिव्ह चार्ज येतो. Here this is the negative charge. Suppose this is the structure number 8, and just like phenol, phenoxide ion also undergo same type of delocalization, and this is called resonance effect. आणि एक गोष्ट महत्वाची लक्षात ठेवा, suppose any species, any molecule show the resonance effect, then that molecule becomes stable. In the case of phenol, in the case of phenoxide ion, both show the resonance
effect, and therefore they are stable. In the case of phenol, resonating structure second, third and fourth मध्ये बघा, oxygen having positive charge means that oxygen is electron deficient. याचा अर्थ तो जो ऑक्सिजन आहे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. Here that oxygen is electron deficient, it having positive charge. Therefore, bond between oxygen and hydrogen undergo easily breaking, and hence this electron pair is gained by that oxygen. It is taken by that oxygen. म्हणजेच O आणि H च्या मधला बॉन्ड इझिली ब्रेक होतो and it release H plus ion easily and hence it shows acidic nature. म्हणजे आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर वरून काय सांगतो आहोत, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल शोज दॅट देर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द ऑक्सिजन. ऑक्सिजनवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर यामधली बॉन्ड इझिली ब्रेक होते, त्यामधली इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजनकडे इझिली येते, म्हणजेच H प्लस आयन इझिली ब्रेक तयार होतात अँड हेन्स इट इज ऍसिडिक इन नेचर. दिस इज द फर्स्ट रिजन. पण यामध्ये पुढचं रिजन, आणखीन एक रिजन काय आहे बघा, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल दॅट इज सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ, they having charge separation. There is a charge separation. Charge separation म्हणजे काय, oxygen having positive charge and carbon having negative charge means one species is having both the charges. This is called charge separation. एकाच स्पेसिस मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस असतील तर याला चार्ज सेपरेशन असं म्हणायचं. मी स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ आर हॅव्हिंग चार्ज सेपरेशन. म्हणजे आपण काय सांगतोय, इन फिनॉल आर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल शोज दॅट देर इज अ चार्ज सेपरेशन. आणि लक्षात ठेवा, if resonating structures having charge separation, then that species is comparatively less stable. ती species comparatively less stable असते. Okay, and thus in phenol is comparatively less stable. आता खाली फिनॉक्साइड आयन कडे आपण येऊया. इन फिनॉक्साइड आयन देर इज नो एनी चार्ज सेपरेशन. फक्त एकच चार्ज त्यामध्ये आहे निगेटिव्ह, मीन्स देर इज नो चार्ज सेपरेशन. देअरफॉर फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दॅन फिनॉल. माझं फायनल स्टेटमेंट काय आहे, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दॅन फिनॉल. वाय इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज देर इज नो चार्ज सेपरेशन, वाईल इन द फिनॉल देर इज चार्ज सेपरेशन. ठीक आहे, मी आपल्या मूळ कन्सेप्ट कडे येतोय. Actually, we are discussing about the acidic nature of phenol. आपला मेन कन्सेप्ट काय आहे, why phenol shows acidic nature. Alcohol do not having acidic nature, but phenol is having acidic nature. त्यासाठी पहिल्यांदा मी why phenol is acidic in nature हे सांगितलं. अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थेरी, सपोज यामधला हा बॉन्ड ब्रेक होत असेल तर यामधून H प्लस आयन बाहेर पडतात आणि म्हणून फिनॉल ऍसिडिक नेचर दाखवतो. त्यासाठी आपण फिनॉल आणि फिनॉक्साइड आयन या दोन्हीचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टडी केले होते. आणि रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वरून आपण काय कन्क्लुजन केलेलं आहे, तर फिनॉक्साइड आयन हा मोर स्टेबल आहे कोणापेक्षा, फिनॉलपेक्षा. फिनॉल मधला हा बॉन्ड ब्रेक होणं आणि यामधून H प्लस आयन आणि मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन तयार होणं, इट बिकम्स इझी. वाय इट इज इझी? बिकॉज दॅट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल. आणि जर कोणताही प्रॉडक्ट जर स्टेबल असेल तर त्याचं फॉर्मेशन इझिली होतं. During any chemical process, suppose product is more stable, then its formation becomes easy. Here also, that phenol easily breaks that bond, easily undergo dissociation to form more stable phenoxide ion. Hence, phenol is acidic in nature. म्हणून phenol हा acidic nature दाखवतोय. अल्कोहोल मध्ये पण आपण बघूया ऍसिडिक नेचर त्याचा. ओके, ROH, दिस इज द रिप्रेझेंटेशन फॉर अल्कोहोल. अल्कोहोल मध्ये सुद्धा सपोज या बॉन्डचं ब्रेकिंग झालं तर इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन कडे जाईल. इट अक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज. दिस इज कॉल्ड अल्कॉक्साइड आयन. फिनॉल मध्ये याला आपण फिनॉक्साइड आयन असं म्हटलं होतं. त्यामधून सुद्धा H प्लस आयन बाहेर पडू शकतो. पण इथं काय होतं बघा, जर या अल्कोहोलचं असं ब्रेकिंग झालं आणि जर अल्कॉक्साइड आयन बाहेर पडला, दॅट अल्कॉक्साइड आयन इज अ लेस स्टेबल. इट इज लेस स्टेबल. वाय इट इज लेस स्टेबल? बिकॉज आर ग्रुप जो आहे यामधला, दिस आर ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. दॅट आर ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे ही इलेक्ट्रॉन पेअर या बॉन्ड मधली ते ऑक्सिजन कडे देतात. मग ऑक्सिजन ऑलरेडी हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे ऑलरेडी त्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे, पुन्हा अल्किल ग्रुपना आणखीन इलेक्ट्रॉन दिले तर तो काय होतो, लेस स्टेबल होतो. In alkoxide ion, R group shows electron donating inductive effect plus I effect,
अँड देअरफॉर इट बिकम्स लेस स्टेबल. म्हणजे अल्कोऑक्साईड आयन हा लेस स्टेबल आहे इथं, आणि लेस स्टेबल असल्यामुळं अल्कोहोल मधला हा बॉन्ड इझिली ब्रेक होत नाहीये, कारण प्रॉडक्ट लेस स्टेबल असेल तर त्या ठिकाणी त्याचं फॉर्मेशन इझिली होत नाहीये. अँड हेन्स दॅट अल्कोहोल इन अल्कोहोल इज वीक ऍसिड किंवा अल्कोहोल डू नॉट शोज ऍसिडिक नेचर. बट इन द केस ऑफ फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन हा मोर स्टेबल आहे. आपण एक्सप्लेन केलं ऑन द बेसिस ऑफ रेझोनन्स स्ट्रक्चर वाय दॅट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल. आणि तो जर स्टेबल असेल तर फिनॉलचं डिसोसिएशन इझिली होतं, आणि त्यामुळे आपल्याला फिनॉक्साइड आयन आणि H प्लस आयन तयार होतो, म्हणजेच तो ऍसिडिक नेचर दाखवतो. दिस इज जस्ट अबाउट द ऍसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल.